have noted the private sector have the following concerns. Number one, trading across borders, uncertainty of supplies of raw materials and consumer goods. On this point, I would like to say that all entry-exit points remain open in the region, except we had a hitch with Kenya, but that one has been sorted out. Particularly the inward and outward movement of cargo. So when you're moving cargo, only 3 people accompanying the cargo are allowed: the driver, the co-driver, and another person representing the owners of the cargo. They must observe health regulations such as sanitizing, hand washing, and being subjected to temperature checks in places of entry and along the transit routes. Customs and other border agencies are in place to provide the same services to enable expeditious clearance. Congestion of trucks, there's been a complaint about congestion of trucks at Malaba and Busia, and I'm proud to announce that we have negotiated with Kenya, and Kenya has cleared the Ugandan trucks to enter their territory. Trucks are now entering the country. There is another concern by the consumers on the hoarding of goods. I would like to warn the traders to desist from hoarding goods, which ultimately results in hiking of prices. Government would like to implore the RDCs to head a task force comprising of diesel, district commercial officers, LCs, LDUs, to ensure that the defaulters or the traders who are hiking essential commodities are dealt with. If the traders fail to comply, their licenses will be revoked and their premises will be sealed off. So if you are a consumer, please let us know of any trader who has hiked costs, especially of the essential commodities. A number of issues have been raised by the business community. For example, financial obligations, inability to meet the statutory obligations, deferring of bank loans, flow of imported industrial inputs, negotiation with Kenya on demurrage. But I'll present these issues to government and I'll communicate the way forward on these issues that concern finances. We have received information on the harassment of both foreign nationals and Uganda business people who have recently come from abroad on suspicion of having COVID-19. I appreciate Ugandan's strong awareness, but let us handle them according to the law, and they should also report themselves to the health centers through Ministry of Health. I would like to thank the Ugandans for the concern and the awareness. Another concern are utilities, water especially, which is being used. Government is concerned about the increase, that cost of water, and is considering reviewing the rates and also look at the supply system so that we're able to afford it, to afford payment of the utilities. Supply of sanitizers and other protective gears. All manufacturers of sanitizers are urged to ensure
that their products are certified with UNBS. I have directed UNBS to fast-track the testing and certification of these products. Manufacturers should apply online, and UNBS will pick samples from their premises. It will take a maximum of 7 days. I would like to appeal to industries to decongest and allow their workers, decongest their factories and allow their workers to work in shifts. We are trying to see on how the official vehicles will get passes to be able to transport the workers to their workplaces. There are periodical markets, weekly or otherwise monthly. These are suspended. Local authorities led by RDC and a team comprising of her team, DSOs, DCOs, DPC, are asked to ensure that the suspension is observed. The exception is for those selling fresh food stuff, but they must also observe the public health guidelines put in place. Food markets. Food markets, in order to scale down the number of people in the markets, only people dealing in food are the ones supposed to operate in the markets. There are some lockups that are dealing with other non-food items. Those are not allowed because we have to decongest the market. There's been a misinterpretation of this directive, and I was surprised to hear that the shops were being closed and arcades. It is only in the food markets. Sell only in the otherwise restaurants, supermarkets, arcades, boutiques, and other shops outside the food markets remain functional, but they must observe the guidelines in place. They should not congest their places of work. If there are more than 1 people in a shop, more than 3, 4, besides the attendants, one could wait outside as a customer and wait for the others to come out. But otherwise, those are open. I repeat, arcades should continue, restaurants should continue, supermarkets, boutiques, saloons, shops, so long as they are not in the food market, like Nakasero, like Karere, all those should close. But if the shops are not within, if they're outside, they can continue. Regulating of transport and movement of persons. These categories of transport shall continue to operate. Trucks, so long as it's carrying food and cargo and medicine. Delivery vans, pickups, ambulances, security vehicles, institutional vehicles, government vehicles, but with few people, 3 persons. Vehicles for sanitary services, private vehicles with 3 persons. But the public transport that are banned, taxis, coasters, buses, boda-bodas, tuk-tuks, these have been suspended for 14 days. But there is an exception to boda-boda. If you are alone and you are carrying cargo, you are allowed to go. I've heard that police were arresting people who are riding boda-bodas. No, boda-boda can go if you are one. This is to protect you from the passenger whom you are going to carry, who will be breathing down your neck. So, if you are carrying cargo, you can go. If you are traveling alone, you can go. So police should not confiscate these boda-bodas that are riding alone. There are some misconceptions that I would like to correct in my statement. Police has been closing
distribution channels of foods and beverages. For example, depots that are selling beer and alcohol. You are not supposed to close depot or distribution centers or stocks. You are supposed to close bars where people have converged and are drinking. Unless you say that that depot where you stock beer, there are people drinking. That one you can arrest them if they are drinking or converged. But if they are just selling stock like beer, water, and other beverages, you allow them to pick their goods so long as they leave the station and they are not congested. I've heard of cases where people have arrested people carrying their own beer. For example, I'm going home with my bottles of alcohol. No, they should not arrest you because you're going to your home unless they find you in a bar. And in that bar, why did we close bars? Because we wanted to save your lives, because people converge, people get together, people talk, and when you're intoxicated, you're just careless. You touch one another and all that. Another misconception is the one I've talked about, that shops or lockups that are within the market, for example, Nakasero, there are all these little lockups, and people are dealing in different things. But to decongest, you just have to close them. Saloons, so long as they observe guidelines. If they are crowded, they are bound to be closed. Make sure that you have a few customers. Others could wait elsewhere. I've heard of cases where vehicles are intercepted and they are taken to the police and they tell passengers to disembark and circulate among the people, and that is wrong. If, for example, there was a bus that was coming from Kasese, they told people to get out, and police intercepted the vehicle, incarcerated the vehicle, told the people to go. So the people in that area, in the community, said, how can you bring all these people here? Anyway, fortunately, I was around, they called me, and I went. And I said, let these people get back on the bus. Give them a pass. And they return to their point of origin, where they came from. But police were supposed to communicate with the police where they came from, that we have a bus of so many people, and the driver was held liable. If he failed to deliver those people at that point, then he will be held liable, or the owners of the company. So these have been some miscommunication among the enforcement. So another issue is beating people. Why are we beating citizens? And this one specifically goes to LDUs. They are moving around with sticks. Enforcement doesn't mean that you have to beat someone. Explain. Except that some Ugandans also sometimes also get rowdy. If you get rowdy, that is understandable. But if we are standing somewhere and you come and start beating us, so you can explain using the radio towers. We have these community radio towers. I have asked the Minister for National Guidance to allow UCC to reopen these community radio towers because they help us to communicate the message to the people at the grassroots. So I would like to thank you. I take this opportunity to thank the people of Uganda. You have been alert. You have been aware of the situation. You have responded. I thank you so much, Ugandans. But please remember that this pandemic is not a joke. It will swallow us up like it has done with other countries. Aren't you surprised that the countries that have the highest technology, that have advanced science and technology, have failed to manage this?
We want to thank government on this note that at least, but we should not be we should not be complacent, thinking that all is well. All is not well. And I can see it from there. You are not observing the social distance. We should not stand too close one another. You don't know where I slept. You don't know whether it is incubating. I have it in me. So please, make sure you observe social distance. Make sure you wash your hands every time. Don't think that sanitizers will do everything. Some people use sanitizers and don't wash. But remember, alcohol evaporates. And when it evaporates, you're vulnerable. So soap and water is the best. You can use also sanitizers. If you have flu, please don't mix with other people. Isolate yourself. I'm very happy to see the young people who have protected themselves with a mouthpiece, with the masks. I should have worn mine if I had a microphone, but I don't have a microphone, so I don't have to use all this energy. But I hope your systems are safe, but I think they are. So, well, manufacturers and business community and Ugandans, let us be the agents of defeating the spread of COVID. Once we comply with all the guidelines, this pandemic will go within a short time, and our suffering will be lessened. Let us sacrifice whatever I have. I know people are crying, banks, loans, and all that. We will look at that in the medium term. But at the moment, the most important thing is to save you, to save your neighbor, to save your child, to save people around you, to save your community, to save Uganda, and to save our region, the region. It is your responsibility. And you members of the media, you've shown that actually this is your responsibility. You have been very active in disseminating information. We thank you for that. Electronic media, print media, everywhere. Thank you so much. But I feel that we need to do more at the grassroots to translate into the common local languages so that they also appreciate it. I thank you all so much. But most of all, I'd like to thank the President for the initiative and the role he's played in championing this. I thank the Minister of Health and all Ugandans. Thank you very much. Thank you for listening to me. Bana. Thank you very much. It's like I'm in a sauna. Before Uganda. Uganda part. So called Uganda. I bino ebyokufuba okuleekaana bannange naddendesa amazzi gange. I brought my water. Can you bring my bottle of water? Okakwata wansi eyo. Anyway. So amanya gange mugamanyi Amelia kyambadde mbuddeyo ku lw'abasuubuzi mbudde nange okwongera okunyweza oba okussa essira ku nsonga abantu bonna zabadde babuulirako ez'akawuka aka coronavirus kesimanyi mu Luganda. Nebaza omukulu w'eggwanga kubanga yalwanye ennyo, nebaza minisita wa health kubanga naye olutalo lwabadde aliko lw'amaanyi. Naye kaakati tulina cases, twatandika n'emu tugenda okulaba tufunye 5 katuli ku 14 naye olwaleero sinamanya bifuddeyo, naye ago si mawulire malungi. Kitutegeeza okukusomooza kitegeeza nti tulina okwongeramu amaanyi mu kwekuuma mu kulaba nti tulwanyisa akantu kano kyate naffe tulwana okulaba nti obulamu bwaffe bulamu. Naye ate nze nebaza gavumenti kubanga eyina mu lutalo luno eyina ebintu byekoze bingi ng'okuggala amasomero, okuggala boda, manya okulaba si kuggala mu kugundi naye okulaba nti ekendeeza
ku bantu oba ebintu ebifuluma, abantu abafuluma naye ng'etunuulidde nnyo abantu, kubanga ekugamba nti genda otwale ebintu byo bijja kutambula, naye mugende abantu 3 bokka, gwe driver, co-driver ne nannyini maali. So ekyo kiyambyeko kendeeza ku mugottetu. Ekirala ge mateeka gejjeeyo oba ebiragiro eby'ebyogundi. Ekirala kendeeza mu katale, ekirala by'ebyentambula. Nze njogeddeko ku nsonga ezirimu abasuubuzi. Abasuubuzi badde mu kusomozebwa kw'amaanyi naddala nga balwana ku lutalo lw'okusomosa ebintu byabwe. Tubadde tulina okusomozebwa ne Kenya, kuba Kenya ebadde teyagala tuyingire, naye kaakati yatukkiriza, era emmoroka ezibadde Malaba n'ezibadde Busia kati zitandise okuyitawo bazikkiriza, naye ate ezaabwe nga tubadde tuzikkiriza, naye kale ekyo tukitereezezza. Okusomozebwa okulala okubaddewo kwe boogerako kwokukweka ebintu bino siraba lwaki tubikweka, kuba amafactory go gatugamba nti bo bakyakola sukaali gyali, nti b'ebbeeyi tebagirinyisizza, naye bano abakweka ne bongera n'omuwendo bajja kubonerezebwa. Tuggyeyo enjala nga tutaddewo akakiiko nga IRDC yakakulira, naye ng'akwatagana ne DISO ne DPC ne ttiimu ye ya security, naye nga tugaseeko ne LC1 w'omu kitundu. Bwe basanga mu dduuka ng'obadde oseera ebintu bajja kusooka bakuwooninge, naye nno bakambwe bayinza obutakuwooninga, bajja kusooka bakuwooninge, bwe bamala layisensi yomanya nti egenda. Ekyo twakisazeewo, kuba bw'oba tosobola kugumiikiriza banno nabo bali mu bugubi, oli talina mulimu gwakola kubanga emirimu gyonna giziŋŋamu. Kaakati gwe omuseere sente anaazijjawo, nabo baweeyo basacrificinge, tujja kutereera, tujja kutuuka mu nsi ensuubize nga bwe bagamba. Ensuubize si kufa naye mu bulungi, koze ekyo kirina ebirala. Ensonga endala, sanitizers. Abamu abantu beeralikidde nti sanitizer tebalina. Sanitizer bwe buno obuntu bwe tunaaba mu ngalo n'ebyokukozesebwa. Sanitizer bangi, mulimu abantu bangi abatandise obukola naye babadde babikola nga tebalina mutindo. UNBS yabadde ennaku 7 okusobola obbawa omutindo, era tubasaba bw'oba omanyi nti oyo bukola naye basooka kujja kulaba w'okolera, ne balyoka bakasampo ne bazijjayo ne basobola ne bazitestinga nnaku 7 ng'ofunye certification. Kati awo President yagambye nti UDB neerabidde okwogera mu Luzungu tujja kulaba ng'ekuyambako okusobola okutandika ekkolero lyo ttonotono okukola obuntu obwo. N'olwekyo oba olina gw'omanyi abukola aveeyo, kubanga naffe tulina okuwaayo lisiti ey'abo aba UDB. Manya abantu abakoze UDB beneekolako, beneesobola okuwaayo akasente okukola ebyabwe. Ekirala y'ensonga y'okutulugunya bamusigansimbi. Bamusigansimbi bali babiri. Waliwo ono Omunnayuganda agenda e Dubai n'asuubula naye tujja muyita musigansimbi. Waliwo ne musigansimbi ono abeera muno eyajja okukolera muno naye si Munnayuganda. Abamu abantu badde bagendayo ne babasaba ssente ng'eyo ku factory Namambe, mutuwe ssente, mwajja n'obulwadde biki. Kakati gw'omusaba zaaki bw'aba nga mulwadde kati naye bujja kukukwatirayo. Naye ate kye neebaza Bannayuganda nti ate muyambyeko okulondoola bano aba Dubai ababakomyewo okuva e Dubai abali muno, naye ate neebaza n'ab'e Dubai
okuba nti balaze omwoyo gw'okwewaayo kuba bakizudde nti kibagasa. Waba baddewo amaloboozi nti oluusi bakuba essimu tezigira, ezo system twagala kuzirongosaamu abantu basobole okuba nga bafuna response mangu. Ekirala gy'emiwendo ng'egy'amazzi. Oli agamba nali nsasula ssente bweziti mazzi naye bw'ŋŋamba nti naabe buli kaseera kyoba n'abantu bonna bayingira wano banaabe, kitegeeza nti biru yange ejja kweyongera. Ekintu ekyo gavumenti yagambye egenda kitunulamu erabe engeri ki gy'eyinza okkiwebulako. Owa biiru bakusalirako oba ekendeero baki, naye ekyo tujja kukyogerako ku byebimu ku bintu bye ŋŋenda okwogerako nga nzize. Ensonga endala ze mbadde mwogerako ng'abasuubuzi, looni. Tulina looni, banka etusalireko, etukendeezeeko, era enteesa ekyo tubadde tukisoosowaza nnyo. Era Pulezidenti n'atusuubiza nti tujja kwogera ne banka, Bank of Uganda, erabe engeri ki gye tuyinza okuwebulako abantu baffe, abasuubuzi baffe ng'eyita mu banka ze tuba twewozeemu. Naye munzikirize n'ekyo n'akomawo, nja kubanga nga buli wiikisi bbiri mbabuulira ki ekigenda mu maaso, ki ekyeyongeddeko, ate ki kye tufunyeemu. Ensonga endala ebyentambula ndowooza mwabiwulidde. Emmotoka abantu abamu tebamanyi, nina ne gwe nasanze poliisi ng'ekutte loole ng'ereeta kasooli. Nenyimira ne mugamba kati eno loole okutte yaki nti yeetisse ebyamaguzi. Naye nga nti ati bino bye twagalira ddala. N'olwekyo ebyo nabyo nammwe muba mulaba nga waliwo ekintu kye mulaba nga tekijja bulungi. Mutubuulire tukiyingiremu kuba nange obwedda abantu bankubira. Ensonga endala ate abantu baffe gye bataategedde bulungi y'ey'obutale. Akatale bagamba nti akatale kaggadde services endala bwe ziba nga tezikwata ku mmere. Kati nga mu batale mulimu lock-up shops ezo eziri omwo. Naye obuduuka obumu butunda bintu byakukozesa, ngoye, bintu bya hardware, biki, balina ebintu ebyenjawulo bye batundatundamu. Bwe biba nga tebikwata ku mmere muggaleewo. Akatale ak'emmere ko kabeere nga kagenda mu maaso. Ekirala abantu kye bataategedde ky'ekyokukeera ne baggala akeedi. Ffe akeedi tetwazigaana. Tetwagaana supermarket, tetwagaana maduuka, tetwagaana saluuni. Twagaana nti ebigende mu maaso, naye bw'olaba nga olina omujjuzo, gezaako okulaba nti tobeera na mujjuzo. Bw'oba saluuni y'abantu nga 8 ba 10 bazze balinda saavisi yo, bagabe mugira mugenda, osigazeemu abantu nga 3 4 5. Naye bwe basukka mu 5 oyinza okufuna obuzibu. Akeedi eyo oluusi ebeeramu n'omujjuzo. Naye bw'oba olina edduuka lyo mugezeeko nnyo okulaba nti abantu tebayitirira. Bwana bwe banaayitirira tujja kwesanga nga batuggadde ate tudde mu walaala, naye ng'ate ebyo byonna byakutaasa bulamu bwo. So ebyo byo bigenda mu maaso, tetuyina. Ekirala abantu kye bataategedde kyeky'abantu saluuni njogeddeko, omwenge, omuntu gwe basanga n'omwenge. Oli bwe yawulira okuggala bbaala, ye n'alowooza nti ne bw'onoosanga omuntu ng'akutte ekipa y'omwenge olina ogumuwambako. Nedda, oli muleka agende n'omwenge gwe adde eka yeenywera omwenge gwe. Naye badde bagenda ne mu dipo ne baziggala. Aba breweries ba complainings bagenda ne baggala dipo z'omwenge okuggyako nga aliwo omujjuzo. Naye ne waba aliwo omujjuzo omuntu mulabule. Naye omuntu bw'ajja nga nze kugula kreti zange eza bbiya 3 oba 4, nze nnyinza okuba ndi mutamiivu n'enywera omwenge gwange. Mwanzikiriza nywera eka ne nziteeka mu mmotoka ne ŋŋenda. Tolina buyinza ggwe owa enforcement kuzikwata. Musango ki gwe nzizza tonsanze mu bbaala? Okujja ng'onsanze ntutunywa nga tuli bangi. N'olwekyo olutalo lwa mujjuzo, olutalo si lwa bintu byenguze. Lwa mujjuzo obulamu bwange oba obulamu bwo.
obulamu bwa munno. Ensonga endala ekirala kyendabye kwe kukwata ababooda. Owa booda bw'abanga ali omu twakiisa mu kabineti. Owa booda bwe mba ndiko bw'omu. Kati poliisi zonna ezitutte wali ku poliisi lwaki? Bwe mba ndi bw'omu, Pulezidenti yagambye booda bw'abanga ali bw'omu nga talina amuwandira malusu wano emabega, muleke agende. Bwe mba nga ninako emigugu gyange, nina enkota z'amatooke 2, ninako enkoko, ninako lwaki onkwata? So yagamba booda zisigale nga zikola nga cargo transport, kutambuza bintu naye si muntu. Omuntu ono Pulezidenti ayagala taasa obulamu bwo oba minisitule ayagala taasa obulamu bwo gwatudde mu maaso. Omuntu ono mugenda munyumya nga mwewandira amalusu. Munange biki ebirabyo biwulidde ebiri mu nsi ono ali emabega mugenda mukuba emboozi kubanga olina okukyuka. Kaakati gwe twagala okutaasa kuba tukwagala. Kati ono akulya emabega omumanyiiko kyomanyi gye yasuze omusanze wali. So bino byonna si byakunyigiriza eri abantu abamu b'osanze banaye batunyigiriza. Nedda mutunuulire ebibuga, muli bannamawulire, mulaba ebiri ku CNN, mulaba ebiri mu UK. Nina senga wange yaŋŋamba wa myaka 8 abeera mu UK naye musobye yaŋŋamba poliisi yamusanga kukuba naye mugagwa omukadde okola kyeno yingira tukuzzeeyo eka. Yakanda kwoza ŋŋenda kugula bintu ne bamutwala n'agula ne bamuvuga ne bamuzzaayo eka. Tebakukkiriza ku street. In fact beewuunya n'okulabanga ebibuga byaffe bikyalimu n'abantu. Mulimu obufaananyi bwa posting awo nammwe ne mubulaba ng'ekibuga okuggyako akabwa akasala ekkubo bwe kati nga temuli bantu. Abantu balingiriza mulimu bumooli mu nnyumba zaabwe. Kweganze ndaba tukyabulamu. Tuleme kutwala nti kunyigirizibwa naye kutaasa bulamu bwaffe. Ekisembayo eky'okkuba abantu. Abantu balekerawo bakuba. Kuba akati we naalaba weeduyo ng'aze n'embooko ennene ennyo bweti era musanze wali embooko ennene bweti agenda akuba abantu. Lwaki omuntu tomunnyonnyola? Kiki oyagala omugamba akitegeere? Abantu abamu tebanategeera bulungi bintu bino. Tukozese ebizindaalo bino eby'omu community tugende nga kunyonya. Nze bwe mba sinnajja ku makya nsula mu kyalo, nsooka ku kizindaalo ngenda mbitabaala, nsooka ku kizindaalo ne njogera n'abantu naye ogenda okulaba ng'abantu bategeera kyoyogera. N'olwekyo nammwe abamawulire mugezeeko okutaputa ebintu bino oluusi mu Luganda naye naffe nga gavumenti nja kugamba tujja kuvaayo tutapute mu nnimi ez'enjawulo abantu bategeere ebibaluma. Byebyo bannange. N'olwekyo mbeebaza olw'okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa akantu kano. Banaye tuli mu lutalo. Temulowooza nti bino ebintu byakuzannya. Temulowooza nti bino ebintu byakuzannya. Essaawa yonna obulamu bwo bugenda. Bw'oba olina ssenyiga va mu bantu. Ekintu kitandikira mu ssenyiga. Okwasimula kuno kwokka. Obuko obutambulirawo buyitirivu. Ate mu lugoye bumalamu essaawa 4. Mu ssimu oba ku kyuma nga kino ky'okutewo manya bumalamu ennaku 4. Ku kyuma nga kino oba plastic bumalamu ennaku 9. Bumalako ennaku 9 otambula nako. Oli yakwasimulidde nga kali okwo otambula nako buli lumu. Kino ekintu si kyakusaaga. Ku lususu kimalako ennaku 4 bw'oba tonamanya essaawa 4 naye bw'oba tonaabye n'olwekyo okunaabakwo tosiigamu gundi n'olowooza nti kiwedde sanitizer. Sanitizer alimu omwenge gwevaporating n'osigala ng'oli vulnerable. Mpozi nga buli ddakiika oba osiigamu naye sabbuuni n'amazzi naddala ddimi lya ng'ombe awo manya nti oli owonye. Mbadde njogera ku kintu ky'emmotoka ezireeta abantu. Nina wentuuse n'ensanga emmotoka baasezza ejjudde bweti naye babo tebawulidde mawulire simanyi nakumanya. Evudde Kaseese ejjudde naye nga poliisi ejjeemu abantu
ebayiyawo mu community nga batandise n'okutambula bali omwo tebamanyi kyakukola, abala balina obwana, abala baliki nga yo baasi bagipaakinze ku poliisi. Ne mbagamba n'abantu ne bankubira abatuuze, omanyi bali alaati nnyo kaakati, abatuuze bo batabuse, abatuuze ne bankubira n'enziruka kutuuka awo nga nsanga abantu batambula. Ne ngenda ku kizindaala awo ne ntandika obbayita mukomewo, abo bagadde bagenda e Kasese ne bagamba mulinnye ebbaasi, poliisi ebawa ekiwandiiko ekubire n'eri poliisi gye muva, muddeyo gye mwavudde. Awo abantu oyinza okusanga basaze booda nga bazze balina akawuka nga bagenda kuyingira eno e Kampala ng'ejjudde bwe. Naye kati abo bonna era bwe tuyise ku kizindaalo abantu gye baba matuse bayingidde edda eri mu Burundi, naye ng'olaba abantu b'omu kitundu bonna bakankana bwe bati. N'olwekyo ebyo byebintu ebimu byenjagala nammwe mumanye, ate naffe mutuyambeko ng'abamawulire okunnyonnyola abantu. Ebibuuzo akasana kagenda kunzita bannaffe. Teriko virus. That's a live video feed right there coming in from the Uganda Media Center, where Honorable Amelia Chambade, the Minister for Trade, Industry and Cooperatives, just addressed the nation on the most contentious issues, including the skyrocketing prices, among other things. Also, the deadlock on the Uganda's borders. I'm talking about the Busia border. She also hinted on what was happening at the Malaba border. Kenya has now cleared our trucks to now enter their country, even though Uganda was allowing the Kenyan trucks to come into the country. Let's recap what Mrs. Amelia Chambade mentioned during the press conference. She did talk about a major concern, which is about the costs of utilities, especially water, and is considering reviewing the rates and also the supply system so that they can be able to afford that. And another issue she hinted on, she also said that periodic markets that happen weekly or monthly should be suspended henceforth immediately. She also said the exception is for those selling foodstuffs. The exception stands for normal markets as well. You've had this today morning. You've had that some arcades and some shops was shut down. But Amelia Chambade mentioned that that was a misconception. Her directive, or the presidential directive, was misinterpreted. You have shops that should be open. You have arcades, supermarkets, saloons, restaurants should remain functional, but must observe the standard operating procedures, which are the SOPs that were set forth by the Ministry of Health. Now, there should be no congestion if you have your business open. And you also have some transport trucks that are being let to continue doing business. You have delivery trucks, you have security, ambulance, official trucks, cargo trucks, and company trucks, but only scaled down to only 3 people right there. Now, the vehicles that are not allowed, you have taxis, you have coasters, you have buses, you even have the tuk-tuks, even the border borders. The only exception for the border borders is for those that are carrying cargo. Yes, only cargo, and police should not confiscate those border borders in that regard. She also mentioned something about distribution centers, beer depots. Yes, police should not be closing down beer depots. Instead, they should be working with local defense units and LCs to ensure that the people in Uganda are adhering to the presidential directives to stay at home and to ensure that sanitation is adhered to. She also talked about the interception of cars at disembarkation points. That should be stopped in the immediate time. People are being put in danger. If you stop a bus that is coming in from Kasese, the people living in that area will be actually affected, just in case one of the travelers had COVID-19. She talked about quite a lot of things. I could not express everything in just a little bit of time that we have right now. We shall relay more messages from the minister in the nearest time.
TV. This program is rated PG. It is suitable for children ages 8 and above, but parental guidance is advised as it might contain mild violence and mature situations.